me yasa baka samun point a Novelah app idan ka gayyaci mutane? Saboda haka wannan bidiyon zan maka cikakken bayanin yadda zaka gyara wannan matsalar don kana gayyatar mutane wani sa'in ka samu point wani sa'in kuma sai su hana ka point din. To akwai abin da yasa suke hana ka point din. To da fari dai kamar dai da gani a wannan screenshot din da na dauko muku, akwai wanda aka ban kyautan, wato na gayyaci mutum sannan kuma na samu point din. Akwai kuma wanda yake pending, akwai kuma wanda yake expire. To wanda ya expire dai ban samu point ba, wanda yake pending kuma a rataye yake. Wato akwai sharuɗan da ake nema wanda na gayyatan sai ya cika su sannan sai a bani wannan point din. Wanda kuma ya expire ya riga da ya fita. To yadda zaka gyara wannan matsalar dai shine da fari in ka gayyaci mutum in sun baka point din to shikenan alhamdulillah. Idan kuma basu baka point din ba to za su rubuta maka a lokacin yana pending. To idan an rubuta maka yana pending sai ka duba da kyau. Kamar da yau gani nawa pending din na farko, abinda ake da bukata shine wanda na gayyata din ya ci gaba da karanta littafi a cikin application din na kwanaki 3 a jere. Wato ba yau ya shiga kawai gobe ba zai shiga sai jibi ba, yau ya shiga ya dan karanta ko kadan ne, gobe ma ya shiga ya karanta ko kadan ne, jibi ma kwana 3 dai a jere. To bayan kuma haka ya samu point at least kwaya 3 ta karatun littafin da zai a cikin application din. Yana yin haka immediately a lokacin kenan za a bani wannan point din da aka rubuta kusan 70,000 da ne ko 60,000 dai ko yawa 60,000 za a bani wannan point din. To sannan kuma na biyu abinda suke da bukata shine mutumin ya rinka karatun littafi a cikin wannan application din na tsayin sati daya, wato kullum ya shiga har sati daya, kar ya tsallake ko da kwana daya ne kashal. Yau ya shiga, gobe ya shiga, jibi ya shiga, gata ya shiga, haka dai har sati daya. Sannan kuma at least ya samu 5 point na karatun littafin da zai a cikin application din. Da zarar yayi haka to a lokacin za a bani wannan point din. Dubu nawa ne ma suka rubuta, yanzu dai bana ganin screenshot din, to amma dai za su bani wannan point din. To saboda haka sai ka duba da kyau menene suke so shi wannan mutumin ya shiga. Baya dai wuce guda biyu. Na farko ya rinka shiga cikin application din yana karanta littafi sannan kuma ya samu point. Saboda haka zaka duba kwana nawa kawai suka rubuta sannan kuma point nawa suka rubuta, sai mutumin ya rinka shiga. In yayi haka to zaka samu wannan point din. Sannan kuma idan bai yi haka har waɗannan kwanakin sun wuce ba, misali kamar na kwana 7 din nan, idan ya wuce haka to point din zai koma expire, daga pending din zai koma expire. Idan ya expire kenan ko da yanzu ya zo ya ci gaba da karanta littafi a cikin application din ba za ka samu wannan point din ba saboda ya riga da ya yi expire. Nan ne muka zo ƙarshen bidiyon. Idan akwai abin da baka fahimta ba sai ka yi tambaya a comment, sannan kuma kar ku manta da yi mana liking da kuma subscribing. Nagode. Ku sharing bidiyon nan saboda wasu da yawa masu samu daman zuwa su kalli bidiyon su amfana. Sannan kuma idan kai baka da account a wannan application din ko baka san yadda zaka yi ka samu kuɗi da shi ba, to wannan hoton da ya fito maka yanzu nan shine bidiyon da muka yi akan yadda ake samu shi asalin application din, sannan kuma da yadda zaka samu point, sannan sai ka cire point din zuwa ga account naka na PayPal ko irin su Binance. Nagode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a video na gaba.